Where that to the Tominea? Hein? In the Jesus Christ of Ben coming in the name of Jesus. In one as a tobegia. In one a documia. Hein? Group me as a group ya. Hein? Oh, only 2 mono ben ba pompo. Mon bawo ben se fifien. Have a pompo. Walk only 2 mono ben ba pompo wa mon bawo ben se. Et non, non, mais moi, je vais me faire un hein? Kebe so cover ni so am do bedare ko aji be tro so vai kore nu ke jore mi aji o. Hein? Pompo ezone fian afo alors ezone fian mu so zodo nu me now. Fifi anu ke jore mi aji kebe so cover. Ope kebe so cover lo. O de so kem le blonne be ne so ne ole alo le to ne be ne jagbagba ne so to be e cover e ke be so va e so aba paji to a wa do problem o se ke be le gbona donc am po to ne be ne jagbagba o le so kem le to ne je wo ne so wa to be ko le to aba paji so va Fifiare, que vous coucou avoir et sur le côté à Wabeno Blekeke. Hein? Wabeno Blekeke? Fifi a que chose d'avant nous que j'aurais un temps de Fifi. Et ce qu'on m'a dit à Fifi, j'ai nous que j'aurais. Il y avait nos blés. Et j'ai sous boyman. Somebody shout fire. Fifi a nous qu'on l'a bronché sur Chantio. Hein? Nous pour la grande sortie yandio. Et zone fian nous maintenant. Et zone fian for now. Nous pour la grande sortie yandio. Dans le comme et zone malo now. Et zone malo. Et zone malo. Nous quand tu t'en comme. Le Jésus Christ au bec comme. Fifi a nous koyona nous afike nous aller fifi. Hein? Nous que yire nous que o wa jere le soro de piare mi acho monter hein mi acho monter e zone fian don tinam kaba e zone fian for now e zone fian nous are me kebe nyina mi hein eyi bokono gboreji hein Aisha Basa oje sia Eyi bokono gbo alo. Hein? Amisa me lewo nu ke juro eleyi. Ma o ba lo eledi. Eso kem le to na benade. Be o wajire ba mi re wo kuya. O si alo. O le si echa alo. Eso kem le pompone o le si alo. Ose keke obe nu kentim le bronya wan alo. Hein? Le jima no bronya yifunu. Jina be num le bronya na bo ngba na yi gome. Allo? Nu kentim mi mlo na ba mo no ba church fie. Hein? Mi mje si church a. Se ben kokpo a. Mi mo na de pe na church o. Ah, nyem le gbran to mbe ihaya mi o keke mi le group me le hehia me keke nu kenti church ya leke mi jina ba mo no wavo e wonu ke elili mi abense o egba mi abense o keke hein
If you are not getting me no number more no one create divine word. O see divine word, the church o se never call hello. Se never call e gbogbo me. Se po. Donc on y vivait. On y vivait oku alo lagbe. Owo kele pompo oku alo lagbe. O lagbe. Nu ko yo na o. Jagbona. Ola tek to na mbo jagbona nko wo jesima. Ebo kwa lo nyira hunkuvi. Le Jésus Christ obe comme hunkuvi. Mle de funa. Ebo yonko muso zodo nu me now. No yonko ware machu enu amiko keke me bla le mi abe fiando pe me ma de matuka o. Ma de glofa. O yare fifia mle ola kwegbe onya bola kwegbe a olo me aku oja fifi oja yizo ma volonya oja yizo ma volonya maula ba hono ola wonuke Ever young call le Jésus Christ oben come. Young call le Jésus Christ oben come. Ever enu me ko o son se do be ma gbon ko wa mo tu. Mo gba nsen wa fifi je. Mo didi Yesu be mure taji no. Come. Bronco kaba. No bronco ma wu vi o. Bronco kaba. Nuko yo now. Look now. No. Only you make a pass of the pass on our. Bonu. Fifi a young call, no young call, mother, so you mau. Young call. I love you now. I love you now. Some coare. O won't have a coare. Fico le fifi gem. I love you no. Fico le fifi gem. Ezone fiao afo alo afisafi aze fiko le fifi jan ayo vino fiko le mama ayo vino nuko sanao banu kaba pompo fiko le fifi jan eno ami abe no ben kore Pompola, ezone fiao, enume. Ndidi se o keke mo gban. Ezone fiao. Ebe noare. Ebe noare enwa le demona me. Fike noale fifio. Fike noale. Mo bla for now. Mo bla no now. Ezone fiao. Ebo mi apata. Bonu ezone tume no. Mi apata kele wodo kui afisa fi mi le me yo mi kekele tepedeka mo bla mi kudezo le Yesu Christ be come ever we are not a mayor no never o we are mo bla do ata tepedeka enoa nuko yo na me ya nuko yo na constant be no le Yesu Christ be come me yo va fie mon desere jiwo va enye ma oba mi ele yo mama nko wona view pompo nko wona view mo we benya mo we jia o we jia lo le Yesu Christ ben comme mzozo do no me no Fifi anu ke nto demona am ole gbele vi odo me ala ho aze ole nwere a owenyi ma wa Fifi are notelo mekele pompo fifi jen o iwe no ale pompo myo va lo opo mi aba mi gan bled are te pede ka lo ope alo ojesima Evo hunkuvi na kpom. Donc azemi ni kwa.
Mi subalo. Pom babonu. Ezone beo. Fico le fifijon. Fico le fifijon. Ezone fian. Et dans le que mi de darentia me tro werona mi le Yesu Christ be come. Mi antomi hwe. Et nous si anu que mi ble ne ba gbe me mu dejo ne kore mi aji. Fifia owo mama o lagbe o le ble nu. O mi le ja troji mi wa lo. O mi le ja sugbo ma wo. Evo mi akeke mbo mi ro tepe de ka mi akpata mi ku le Yesu Christ be come. Evo eku pata ne je mi aji. Die! Mi ku le tepe. Entobe tepe mi ku le tepe. Eku ke mi donne a mi anto mi hwe. Eku ke mi donne a mi anto mi hwe. Now! Roots! Hey! Mi pribo lebe tepe. Mi ku lebe tepe. Pribo afowa negba. Afowa keke negba. Eto glegle kudo araba ke mi le donne a ne jore mi antoji. Fifi jen. Evo, dasi lezi. Le Yesu Christ will come. Amen. Dasi lenti keke. Nso Yesu be hu. So de tukane. Nou blabla kele de mona mi amble. Le Yesu Christ will come. Amen. Well. Of their family members. If you have a sick one, come. If it's not here, you can bring the picture or you can bring the person along. I will be prophesying to you. And don't come alone. If your family members are in a close place where they can come with you, ensure they come. There will be divine deliverance, supernatural. There will be physical manifestation of God. As you have watched, you might not know the cause of your problem. When you come, the Lord will expose it. This is divine exposure, divine encounter. You are speaking to me one-on-one. You don't need to pay money to see me. I will be sitting in the church. I will be waiting for you. And that come alone. Tell somebody that the prophet of God is inviting him. That the prophet of God is inviting her. You need to prosper. God didn't make you to be poor. And our God is not God of poverty. He's God of prosperity. Whatever that has blocked your way, whatever that has stopped you from not succeeding, whatever that has stopped you from not prospering, as you step your foot on this arena of freedom ground, the mighty God I serve, the one who made heaven and earth, will show you mercy and will deliver you. That cancer will not stay again. That HIV will not stay again. That stroke will not stay again. That fibroid will not stay again. They will not be comfortable with you again. They have no option than to leave you. I tell you, as you come, my God will touch you. God bless you. See the date on the screen and see the number on the screen. Call and make sure you are present. Every Wednesday is divine encounter. Every Wednesday is divine encounter for your business, for your family members. Everyone, make sure you come. God bless you. I'm waiting for you.